Okay, hello, welcome. I would like to thanks. So today I come up with the question which is related with uh, 2D, 2D moment and 2D force, and we can use the equilibrium condition to solve the recurrent variable or term. So let's start the question. It says the uniform beam has a mass of 50 kg or kilogram per meter of length. ምን ማለት ነው ይሄ? እያንዳንዷ ሌንግዝ ላይ 50 ኬጂ ክብደት አለው ማለት ነው። የቢሙ ክብደት አለው እያንዳንዷ ሌንግዝ on each length አሁን ከዚህ እስከዚህ ስንት ነው? 1.8 ሜትር ነው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ስንት ነው? 1.8 ሲደመር 0.6 2.4 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። 2.4ቷ ላይ እያንዳንዷ ሜትር ላይ 50 ኬጂ ፔር ሜትር ይላል። 50 ኪሎግራም ይመዝናል ማለት ነው ቢሙ። Then we record to calculate or compute the reactions at support O. At support O ምን አይነት ሪያክሽን እንዳለ ሪያክት የሚያደርግ ማለት ነው። ይሄ ሎድ ይሄው ኤክስተርናሊ የምታየው ሎድ 3 ኪሎ ኒውተን 1.4 ኪሎ ኒውተን and here there is couple movement. That means couple means if the two opposite forces, two opposite in direction but equal in magnitude forces are applied on the object, then they form the couple movement ብለን እንጠራዋለን ማለት as the unit indicates Newton meter. That means couple movement. So especially we can call this movement couple movement ብለን እንጠራለን። እነዚህ ሪአክት የሚያደርግ ሪአክሽኖቹ አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር። Those reactions are we have force and the movements are reacts these external loads. Those reactions are force, I said that force and the moment. So to solve this problem we can draw the free body diagram. We have two types of force: concentrated load and distributed load. So we can convert that distributed mass in every perimeter. So in every length or እያንዳንዱ ሜትር ላይ ሌንግዝ ላይ ያለው 50 ኪሎ ሜትር ፔር ሜትሩን ወዴት ነው ኮንቨርት የምናደርገው? ኮንሰንትሬትድ እናደርጋለን ማለት እያንዳንዷ ዲስታንስ ላይ 50 ኪሎ ግራም ሜትር we can multiply by the length በሌንግዝ ማልቲፕላይ በማድረግ እንቀይረዋለን ማለት ነው። በዚህ በሌንግዙ ማን ላይ ይሆናል ማለት ነው ክብደቱ ሴንተርስ ኦፍ ግራቪቲ አሁን ከዚህ እስከዚህ ኮንሲደር ብናደርግ ለዚህ ሴንተርስ ኦፍ ግራቪቲ for this distance become at the central point 2.4 divided by 2, so it becomes 1.2. At 1.2 distance we have concentrated load 50 kilogram per meter times 9.2.4 meter times 9.81 Newton per kilogram. So kilogram per kilogram cancel, meter per meter cancel, we have Newton. So the weight of bar from O to this point
we have 50 times 2.4 times 9.81. That becomes 1.18 kilonewton. When we measure kilonewton, it becomes 1.18. And in this inclined part, we have also the weight. In order to convert the distributed mass, እያንዳንዱ ከዚች እስከዚህ ድረስ ያለው distributed ሆኗል። distributed የሆነው ወደ concentrated ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? በሌንዝ ማጉያ እናደርጋለን። So the distributed load becomes the concentrated load. I mean that 50 kilogram per meter times 1.6, not 1.6, 1.2, 0.6, September 0.6, 1.2 meter times 9.81 kilonewton per kilogram. In this kilogram cancel, program by program cancel, meter by meter cancel, we have only Newton remaining. So the answer becomes 0.59 kilonewton. When we measure or put an kilonewton, it becomes 0.59 kilonewton. So let me show how we can convert the concentrated load into, if we have this beam is given, if we have concentrated load, distributed load is here, this is force or load, concentrated load P, let me say P. If this distance is x, how we can convert into concentrated load? This one is distributed load. The load, just the load is distributed in each meter. So we can multiply by length in order to convert into distributed load. So let me draw another beam, and when we multiply, this load becomes weight is equal to P times X. That means we can put on the center of the load, center of mass ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። centers of mass ይገኛል በዚህ load x over 2 ግማሽ ላይ ማለት ነው። ግማሹ ዲስታንስ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ስንት ይሆናል? x over 2 ከዚህ እስከዚህ ስንት ይሆናል? x over 2 ይሆናል ማለት ነው። ያው እንደዚህ ነው የቀየርነው ማለት ነው። 50 ኪሎ ግራም ፔር ሜትሩ ከዚህ ሙሉ ነው። ከዚህ እስከዚህ ነው የተቀመጠው ዲስትሪቢዩትድ ሆኖ ማለት ነው። እሱን ለመቀየር ምንድን ነው ያደረግነው? 50 ሲባዛ 2.4 አለ ማለት ነው። ይሄ ሎድ ነው በኒውተን ስላለ ይቀየራል። ይሄ ደግሞ በኪሎግራም ስላለ ወደ ኒውተን ለመቀየር ወይም ዌይት ስለሆነ የቢሙ ዌይት ስለሆነ ማለት ላይ እናደርጋለን በግራቪቲ ማለት ላይ እናደርጋለን። ሶ ፋይናሊ ዊ ካን ጌት ይሄንን ማለት ነው ኮንሰንትሬትድ ሎድ ይሄንን እናገኛለን። ኮንሰንትሬትድ ሎድ 1.18 ኪሎ ኒውተን እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ ዲስታንስ ማለት ነው። እዚች ጋር ትሆናለች። እዚች ጋር ትሆናለች ሲባል ግማሽ ዲስታንስ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ስንት ይሆናል? 1.2 የዚህ ግማሽ ማለት ነው። 1.2 ሜትር ከዚህ ጫፍ እስከዚች ድረስ ያለው የዚህ ግማሽ ነው። እዚህ ጋርም እንደዛው ማለት ነው።
የዚህ ግማሽ ማለት ይሄ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። 0.6 ማለት ነው። እዛው ላይ አስቀምጥ። እዛም አለ እዛ ያለው ለየብቻ ነው ያለው ማስ ኦፍ 50 ኪሎ ግራም ፔር ሜትር እዚህም አለ ማለት ነው። ከዚህ ከቤቱ ማነው ኢንክላይንድ አድርጓና ጫፉ በ30 ዲግሪ በ30 ዲግሪ ያለ በ30 ዲግሪ ኢንክላይንድ አድርጓል። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው 50 ነው። 50 ኪሎግራም ፔር ሜትር እሱም ወደ ኮንሰንትሬትድ የሚቀይረው ኮንሰንትሬትድ ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? በ50 ኪሎግራም ፔር ሜትር በሌንግዝ ሙሉ ሌንግዝ ማለት ነው 1.2 ታይምስ ወደ ኒውተን ለመቀየር ወይም ዌይት ማለት ዌይት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ በሚለው ማለት ማሷ ምን ነበረች? ኮንሰንትሬት ዲስትሪቢዩትድ ነበረች። እንዴት እናገኛለን? we can draw the reference axis ይሄ ኤክስ ዳይሬክሽን ነበር። ይሄንን ደግሞ ዋይ ዳይሬክሽን ብለን እናስቀምጣለን። ሪአክሽን ፎርስ ጋር ስንመጣ ፎርሱ ኤክስ ዳይሬክሽን አለ ዋይ ዳይሬክሽን አለ ማለት ነው። እነሱን ሁለት ፎርሶቹን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ሞመንት ሳፖርት የሚያደርግ ሞመንት ማለት ነው። በእነዚህ በፎርሱ አማካኝነት ማለት ነው። ዳሚንስ ሞመንት ማለት ምን ብለናል ማለት ነው? ሞመንት ኢዝ ዘ ተርኒንግ ኢፌክትስ ኦፍ ዘ ፎርስ የፎርሱ ታርኒንግ የማጦት ኃይሉ ማለት ነው። የማጦት ኃይሉ የት ጋር ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ፊክስድ ፖይንት ላይ ይሄን ሁሉ ይሄ ቤንድ እንዲያደርግ ወይም ኮሌፕስ እንዲያደርግ የሚያደርገው እዚህ ጋር የተጫነው ሎድ ነው ማለት ነው። ሎድ ኦር ፎርስ ጭነት ማለት ነው። ሶ ያ ኤም ብለን አሳይን እናደርጋለን። ኤም አት ፖይንት ኦ ላይ ምን ያህል ይሆናል የሚለው ተርኒንግ ኢፌክት ኦፍ ዘ ፎርስ ቢካምስ ሃው ማች። ሶ ፈርስት let us determine the reaction force or let me determine Rx. In this at point C we have two forces in there along x direction and along y direction. How we can resolve it? So the vertical force becomes in this direction and the horizontal force becomes in this direction. So theta, we determine theta. Theta becomes 30 degree. How? Let me show how we can determine the 30 degree. Extend this one and extend this line. This angle becomes 30 degree. So this angle from this angle becomes 30 degree. So using angle 30, we can resolve 1.4 kilonewton and to x direction and y direction. X direction becomes 1.4 kilonewton times sin 30 degree. And along x y direction becomes 1.4 kilonewton times cos 30 degree. So the horizontal force becomes only this one. We haven't any horizontal force. Here only we have 1.4 kilonewton. So using the equilibrium condition, we can solve for Rx. Summation of force along x direction equals to 0. Along x direction, Rx positive. So the other one is now 1 point positive. It becomes positive x direction. So 1.4 kilonewton sin
30 degree equal to 0. You can solve from this equation r of x. R of x is equals to minus 1.4 kilonewton sine 30 degree. R of x becomes how much? The negative sign indicates our assumption for r of x is not correct. R of x is negative x direction. That indicates you can correct along negative x direction. The answer indicates. So the answer correct us. So the answer becomes negative 0.2 kilonewton. The negative sign indicates the force is along negative x direction. So in order to determine Ry, we can, in similar manner, we can use equilibrium condition, summations of moment, not moment, summations of force along y direction is equals to 0. So along y direction we have too many forces. Here it is 1, 2, 3, 4. 4 forces are there. So you can start from this one, Ry, positive minus 3 kilonewton. Okay, minus that one 1.4 kilonewton along y direction it becomes 1.4 kilonewton plus in cos 30 degree. The other one are distributed load, or we convert it into concentrated load. So it becomes minus 1.818 kilonewton minus 0.5 kilonewton equal to 0. So from this equation we can solve Ry for Ry. Ry becomes from this, shift this one into the 0 part, so 3 kilonewton minus 1.4 kilonewton cos 30 degree minus, not the minus, plus when it's shifted into that the 0 part it becomes positive 1.18 kilonewton plus 0.59 kilonewton. Ry becomes reaction force along y direction becomes 5.982 kilonewton positive. So our assumption is correct. Ry is along positive y direction. So when we write the reaction force in the vector form, it becomes R is equals to R along x direction I plus R along y direction Ry in j direction. R is equals to Rx in I direction plus Ry in j direction. When we rate, we will rate in that way. You will read it that way. So it becomes negative 0.2 kilonewton along I direction plus 5.982 kilonewton along j direction. So this is answer. We already found Rx and Ry, or reaction force. The remaining reaction force is moment. Moment, how we can solve moment? As we know, moment is the product of
force and perpendicular distance. So we can use the second equilibrium condition. So M. So summations of movement at point O equals to 0 ብለን እንጽፋለን። ኦኬ እዚህ ጋር ቆመን ነው የምንሰራው። ብሬንዩ ማለት እዚህ ጋር ቆመን ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ቆመን ስንሰራ ማን አለ? 3 ኪሎ ኒውተን አለች ማለት በስንት ርቀት? ከኦሪጂኑ 1.8 ርቀት 3 ኪሎ ኒውተን አለ። It tries to turn the beam in the direction of clockwise, so it becomes negative line ያስቀምጣል። የመጀመሪያው so የመጀመሪያው ማን ይሆናል? m ነው ሶልቭ ለማድረግ የሚያደርገው ማለት so m አሳይን ስናደርገው ወዴት ነው አሳይን ያደርገው? ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን። this indicates that it is in the direction of clockwise, counterclockwise, that means positive. Let me write m. ቀጥሎ ደግሞ -3 ኪሎ ኒውተን በስንት ርቀት? 1.8 ሜትር ርቀት። እሺ ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ቆመን ስንመለከት እዚህ ጋር ከመምጣታችን በፊት የኛው ሎድ ኤክስተርናል ሎዱን እንጨርሳለን። እዚህ ጋር ቆመን ስንመለከት ከዚህ ከኦ እስከዚህ ድረስ ማነው ካውንተር ክሎክ ያለን ማለት ነው። ይሄ ሎድ ስንት ነው? 1.4 ኪሎ ኒውተን ታይምስ 30 ዲግሪ አለን ማለት ነው። እሱ ደግሞ በምን ዲስታንስ ይሰራ? ዲስታንስ ኦፍ ኤክስቴንድ አለው ነው። እንደዚህ ኤክስቴንድ ስናደርግ ሴንተር ላይ በዚህ ያልፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው አፕ የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ፎርስ። ሶ ይሄንን ወደ ታች ኤክስቴንድ እናደርጋለን። ዘጠና ዲግሪ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሎድ በምንድን ነው የሚሰራው? በዚህ ዲስታንስ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ሎድ ማለት ቀዩ ማለት ያው ይሄ ማለት ነው። ዲስታንሱ ስንት ይሆናል? ከዚህ ከኦሪጂኑ ምን ያህል ርቆ? ይሄንን ያህል ዲስታንስ ያችን እንዴት ነው የምናገኘው? ይሄንን ጂኦሜትሪ በመጠቀም ማለት ነው። ይሄንን እናውቃለን። የባሉ ኢንክላይንዱ ሌንግዙን እናውቃለን። ኢንክላይኔሽን ስሎፕ ዲስታንሱ ስንት ነው? 1.2 አንግሉ ስንት ይሆናል? ይሄ አንግል እሱን አንግል ከዚህ እናውቃለን ማለት ነው። እንዴት አድርገን እናውቃለን? እቺ 30 ዲግሪ ከሆነች እቺ 30 ዲግሪ በምን አንግል? በቨርቲካል ኦፖዚት አንግል 30 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 30 ዲግሪ ከሆነ ይሄ 30 ዲግሪ ይሆናል። በምን አልተርኔቲቭ ኢንቴሪየር አንግል የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን እናገኛለን ማለት ይሄ 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እቺ 30 ዲግሪ ከሆነች እቺ 60 ዲግሪ ትሆናለች ማለት ነው። እቺ 30 ዲግሪ ከሆነች እቺ ስንት ትሆናለች? ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሙሉ 90 ስለሆነ እቺ ስንት ትሆናለች? ከዚህ እስከዚህ ያለው 30 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። So this becomes 30 degree. Okay. So 30 degree ከሆነ ይሄ ኢንክላይንድ የስሎፕ ወይም ሃይፖቴነስ ሳይድ ኦፍ ዘ ትራያንግል ከታወቀ ይሄንን እንዴት ነው የምናውቀው? 1 point this becomes 1.2 times some 30 degree እንላለን ማለት ነው። 1.2 times some 30 degree እንላለን። እቺን ደግሞ ከዚች እስከዚች ያለ ዲስታንስ ስንት ሆናለች? 1.2 cos 30 degree ትሆናለች ማለት ነው። ሪዞልቭ አደረግን ማለት ነው። ይሄንን ኢንክላኔሽን this inclination part or the slopy part of the beam is resolved into vertical and horizontal component. So using that component we can determine the moment. So let's see force
perpendicular distance manual 1.2 some 30 degree. So it tries to turn the beam into the direction of clockwise. So we can put negative sign 1.4 kilonewton kilonewton times some 30 degree times by perpendicular distance 1.2 sin 30 degree እንላለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ቨርቲካል ሎድ አለች። እቺ ማለት ሙሉ ዲስታንስ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ነው ቨርቲካል ሎድ አለ ማለት ነው። ያቺ ቨርቲካል ሎድ ወደ ታች አለ ማለት ነው። ሶ ለዚህ ፐርፔንዲኩላር ዲስታንስ ማለት ነው ይሄ ሙሉ ዲስታንስ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ ዲስታንስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሙሉ ዲስታንሱ ማለት ነው ማይነስ 1.4 ኪሎሜትር cos 30 degree times 2.4 meter plus 2.4 meter plus 1.2 moment at point O. We can use we use this one 3 kilonewton at the perpendicular distance 1.8 total distance multiplied by this vertical force 1.4 kilonewton times cos 30 degree, and the other one is this one here 1.18 kilonewton multiplied by the perpendicular the 1.2. We can get the counterclockwise moment. So we put negative sign here, negative 1.18 kilonewton multiplied by 1.2 meter, and the other one becomes this force, this load. I mean that one, this one, it is equal to 0.59 kilonewton. It makes movement at the perpendicular distance from here to here. So we can sum up 2.4 plus this amount. From here up to here it becomes, I put the distance, then 6. So when we resolve